హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ది మోడర్న్ టీచర్. ఈ వీడియో సిరీస్లో మనం 10th స్టాండర్డ్ సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించిన 22 చాప్టర్స్ని డీల్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఇవాళ వీడియోలో మనం చాప్టర్ 1 ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ని చూద్దాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ వీడియో సిరీస్? ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ యూ 10th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారు. అట్లీస్ట్ బిఫోర్ 10 days before the commencement of your 10th standard exams, I will try to finish all these 22 chapters. మీకు ఒక క్రిస్ప్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అండ్ ఫ్యాక్చువల్ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. పర్టికులర్గా ఈ జియోగ్రఫీ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్లో మన మ్యాప్ పాయింటింగ్ని ఇక్కడే డీల్ చేద్దాం. అండ్ యూ విల్ సీ రైట్. సో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ కోర్స్, ఈ కోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మీకే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది వాట్ దిస్ వీడియో సిరీస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, లెట్ us try and rectify that thing. So without any ado, let us start our session. But before that, please do subscribe, share this video with maximum members. ఈ వీడియో అందరికీ చేరాలని అనుకుంటున్నాను నేను. So without any ado, let us start our session. Chapter 1, India Relief Features. So first, India is a very extensive country and lies totally in the southern hemisphere of the globe. The country's mainland lies between 8 degrees north and 50 degrees north longitude and 68 degrees south and 9 degrees east longitude. So this is entirely wrong and you people know this. So India is a country which is a very extensive country, but it lies in the northern hemisphere, not in the southern hemisphere. So this is the first clarification. Then what about the latitudinal and longitudinal extent of India? India latitudinal extent, it lies between 8 degrees 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. India latitudinal extent 8 degrees 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. And when it comes to the longitudinal extent of India, India is between 68 degrees 7 minute east and 97 degrees 25 minute east longitude. ఇది ఇండియా యొక్క లాటిట్యూడ్నల్ అండ్ లాంగిట్యూడ్నల్ ఎక్స్టెంట్. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ వి విల్ సీ దాట్. అది మళ్ళీ మ్యాప్లో చూద్దాం. సో వై డు వి ఆఫెన్ యూజ్ ద టర్మ్ ఇండియన్ పెనిన్సులా? ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. వై డు వి యూజ్ ద టర్మ్ ఇండియన్ పెనిన్సులా? బికాస్ India is a country which is surrounded with water on 3 sides. On the other side, we are having land mass. So that's why India is often termed as Indian Peninsula. So what are these 3 water bodies? Here we are having Bay of Bengal. Here we are having Arabian Sea, and in the southern portion we are having Indian Ocean. Now, if you look at the second question, imagine that India is located in the Arctic Circle, how your life would be different. So it is going to be completely different, and anyhow in your materials you are having a proper answer for that. Next, identify Indira Point on the atlas and what is special about this Indira Point. I will make you to mark that Indira Point in a bit. So what is this Indira Point? Indira Point is the southernmost tip of Indian territory. It is located in the Campbell Island of Andaman and Nicobar, and it is in the southernmost point of Indian territory. Then here you need to understand one thing. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే there are two things. The southernmost tip of India and the southernmost tip of Indian territory. The southernmost tip of India is Kanyakumari. The southernmost tip of Indian territory is Indira Point. Okay, I think here you can find the distinction. India and Indian territory. Then, Andhra Pradesh lies between. What is the latitudinal and longitudinal extent of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh, it lies between 12 degree. Andhra Pradesh lies between 12 degree 41 minutes north to 19 degrees 7 minute north latitude. So Andhra Pradesh, its latitudinal extent is 12 degrees 41 minute north to 19 degrees 7 minute north. And what about the longitudinal extent of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh longitudinal extent is, Andhra Pradesh lies between 77 degrees eastern longitude and
84 degrees 40 minutes eastern longitude. So this is the latitudinal and longitudinal extent of Andhra Pradesh. Then, using the scale given in the atlas, estimate the length of the coastline for Andhra Pradesh. Andhra Pradesh total coastline is 974 kilometers. Andhra Pradesh total coastline is 974 kilometers. Andhra Pradesh is having second longest coastline after Gujarat. Right. So now we looked into few questions which are there in our textbook. Now let us proceed. The geographical location of India provides its vast diversity in climatic conditions. This has led to variety of vegetations and life forms along with advantages for growing many kinds of crop. Its long coastline and location in Indian Ocean enables trade routes as well as fishing. Now you need to understand one thing. Manaki oka question undi. Right about the Indian relief features. సో మీరు అందులో హిమాలయాస్ గురించి వీటన్నిటి గురించి మెన్షన్ చేస్తూ రాస్తారు. వాట్ ఎవర్ ద 6 రిలీఫ్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, దానికి రిలేటెడ్ ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. సో ఫర్ దాట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్. మీరు దానికి ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ని ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. హౌ దీస్ డైవర్స్ జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హౌ దే ఆర్ హెల్పింగ్ అస్. రైట్ నౌ let us look into a very very important one. Here we are having two important imaginary lines which are passing through our country. Manaku oka important latitude undi which is passing through our country, that is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, it passes through 8 states. It passes through Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Here you can see this Gujarat, and here Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. So here we are having the 8 states through which this Tropic of Cancer is passing. Dan taravata manaki Indian Standard Meridian, right? So the important longitude that we are considering as our standard meridian. So what is India's standard meridian? 80 to 1 by 2 degrees east. 80 to 1 by 2 degrees east, 82.5 degrees eastern longitude is India's time indicator. Idi 5 states and 1 union territory lonchi pass avutondi. So what are these 5 states? Uttar Pradesh, then we are having Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, Odisha, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకినాడ నుంచి పాస్ అవుతోంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ అనదర్ వన్ మోర్ యూనియన్ టెరిటరీ యాజ్ వెల్. ఈ 80 to 1 by 2 degrees ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ ఇది కాకినాడతో పాటు యానాంని కూడా టచ్ చేస్తోంది. అండ్ యానాం ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ పుడుచ్చేరి యూనియన్ టెరిటరీ. సో this 80 to 1 by 2 degrees eastern longitude, it is passing through 5 states and 1 union territory. Right, I hope I am very very clear up till here. Next, just now we discussed Andhra Pradesh map, Andhra Pradesh ki related ga. So if you look at the coastline of Andhra Pradesh, 974 kilometers. So that is the coastline of Andhra Pradesh. So 80 to 1 by 2 degrees east, it is our India's standard meridian. Now if you look at the second part, so మీ 9th స్టాండర్డ్లో మీరు చదువుకున్నారు కదా టైం క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి 1 degree is equal to 4 minutes. సో బేసింగ్ ఆన్ దాట్ you will calculate the minutes and later on you will convert those minutes into hours. అండ్ అలాగా మనం టైం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. బట్ హియర్ ఇన్ అవర్ చాప్టర్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి అంత టైం క్యాలిక్యులేషన్ గురించి లేకపోయినా కానీ హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్. ఫర్ ఇండియా ద సెంట్రల్ లాంగిట్యూడ్ For India, the central longitude is 82 degrees 30 minutes east, and we have taken it as standard meridian, and it passes through Allahabad. This is reference for India's standard time IST, which is 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time. సో గ్రినిచ్ మీన్ టైం కన్నా మనం 5.5 hours అహెడ్గా ఉంటాం. అండ్ యూ స్టడీడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ 9th స్టాండర్డ్. అందుకే ఇండియా టైం లైన్ ఎప్పుడు రాసినా కానీ +5:30 అని రాస్తాం. సో వీఆర్ +5:30 ఆఫ్ GMT.
రైట్. మన లోకల్ టైం, మన ఇండియన్ టైం 5.5 hours అహెడ్గా ఉంటుంది లండన్ టైం కన్నా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టేబుల్? Which of these data for the rising and setting times for sun at Ahmedabad and Imphal? Explain your reason. So here they gave two important things, right? So two places nichadu. One is Ahmedabad. Where is Ahmedabad? Ahmedabad is right, one of the most prominent cities in the state of Gujarat. Then here we are having Imphal. Now ఈ టూ లొకేషన్స్ చూస్తే అహ్మదాబాద్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కంప్లీట్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇంఫాల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్లో ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అవుతుంది అండ్ ఏ ప్లేస్లో సన్ రైజ్ నెక్స్ట్ అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ క్వశ్చన్ హియర్. హియర్ దే గేవ్ ది టైమ్ సీన్. సన్ రైజ్ టైమ్ 5 hours early morning, they are talking about 5 a.m. 59 minutes, 5:59 in the morning, and sunset 4:37. Next, sunrise 7:20 and sunset 6:05. So what is the location? Here they are talking about the sunrise. Sunrise first avutundi ani annadu. When you look at India, what is the easternmost part of India? The northeastern states untai, right? Arunachal Pradesh is the easternmost part, and after that you will have Nagaland and so on and so forth, the northeastern territory. At least ఇప్పుడు మనం ఈ టూ ప్లేసెస్ని తీసుకుంటే ఇంఫాల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్మోస్ట్ పాయింట్, వేర్ ఈజ్ అహ్మదాబాద్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్మోస్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకి సన్ రైజ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ అవుతుంది ఈ టూ ప్లేసెస్లో పోలిస్తే? ఈ టూ ప్లేసెస్లో తీసుకుంటే ఇంఫాల్లో అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour 20 minutes ముందు సన్ రైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బీ ఇంఫాల్ and this will be Ahmedabad, right? I hope I am very clear with this thing, and let us proceed for the next things. Next comes the latitudinal and longitudinal extent of India. And what is the latitudinal and longitudinal extent of India? The latitudinal extent of India is 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, right? So let me mark this thing. So 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. So India is located between these two latitudes. And when you look at the longitudinal extent, India is located between 68 degrees 7 minute east and 97 degrees 25 minute east. And here I'm having the southernmost, northernmost points of India and easternmost and westernmost points also. So what is the northernmost point of India? Indira Col, it is the northernmost point of India. And the southernmost point of India mainland or India, the southernmost point of India mainland is Kanyakumari, or even if they just mention the southernmost point of India, Miri Kanyakumari and Rayali. And the southernmost point of Indian territory is Indira Point, which is located in Andaman and Nicobar. And at present it is submerged, బట్ స్టిల్ ఓన్లీ ఆ పాయింట్ ఒకటే సబ్మర్జ్ అయింది కానీ ఐలాండ్ మొత్తం సబ్మర్జ్ అయిపోలేదు. సో ఆ ఏరియాని ఇంకా ఇందిరా పాయింట్ అనే అంటున్నారు. అండ్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ కిబుతు, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. దెన్ ద వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ గుహర్మోతి, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ గుజరాత్. సో ఈ లాటిట్యూడ్నల్ అండ్ లాంగిట్యూడ్నల్ ఎక్స్టెన్స్ ప్రకారం, సో దీస్ ఆర్ ది ఈస్టర్న్ మోస్ట్, వెస్టర్న్ మోస్ట్, నదర్న్ మోస్ట్ అండ్ సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ నార్త్ టు సౌత్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత మీన్స్ ది నదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 3214 kilometers. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దట్ మ్యాప్ డైరెక్ట్లీ. దెన్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత? ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ 2933 kilometers. Now moving to the next one, the geological background of India. Again, ikkada manaki 9th standard basics important. Ikkada we studied about the continental drift theory, Alfred Wegener's continental drift theory gurinchi chadukunnaru. And after that you people know about the plate tectonic movement. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ 7 continents, ఇవి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలాగ లేవు, డిఫరెంట్ జియోలాజికల్ షిఫ్ట్స్ వల్ల ఈ ప్రెజెంట్ డే అరేంజ్మెంట్ ఫామ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ 9th standard.
బట్ మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండియా గురించి చూడబోతున్నాం. అండ్ పర్టికులర్గా మనం ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఎలాగ ఫామ్ అయ్యాయి. సో దానికోసం ఈ జియోలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us see this thing. So Indian mass as a part of Gondwana land originated due to the geological formation and several other processes like weathering, erosion, deposition. These processes over the millions of years have modified the physical features as they appear as today. So what is the first thing ఇది? ఇండియా ప్రెజెంట్ పొజిషన్లో లేదు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. అక్కడి నుంచి బ్రేక్ అయ్యి డ్రిఫ్ట్ అవుతూ నదర్న్ డైరెక్షన్లోకి మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. And one fine day, this got collided with the Eurasian plate, and that led to the formation of Himalayas and then the Indo-Gangetic plains, etc. and etc. Now, world landforms originated from the two giant lands, namely Angara land, Laurasia, which is also known as Laurasia, and the other one is Gondwana land. When you look at Indian peninsula, it was part of Gondwana land. And over 200 million years ago, Gondwana land split into pieces, and the peninsular India, it started moving in northeast direction, and it collided with a much larger plate, Eurasian plate. So Eurasian plate, it was part of Angara land. Indian plate, it is part of Gondwana land. Idi northeastern direction lo drift outu Eurasian plate ni collide ayindi. Owing to this collision and immense compression forces, mountains evolved through a folding process over millions of years. The present form of Himalayas is result of this process. So that's why ఈ టూ ప్లేట్స్ ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అయ్యాయో అక్కడున్న ల్యాండ్ మాస్ ఫోల్డ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆ ఫోల్డ్ వల్ల ఫామ్ అయింది కాబట్టి రైట్ వాట్ ఎవర్ ద మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్, విచ్ ఆర్ గెటింగ్ ఆరిజినేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కొలీజన్ ప్రాసెస్, వాటిని మనం ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అని అంటాం. ఆ ఫోల్డింగ్స్ వల్ల ఫామ్ అయిన మౌంటైన్స్ కాబట్టి వాటిని ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటాం. అండ్ యంగెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ హిమాలయాస్, రైట్. సో అలాగ హిమాలయాస్ అనేది ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్, the breaking off from the northern corners of the peninsular plateau led to the formation of a larger basin. In course of time, this basin got filled with sediments deposited by the Himalayan rivers from north and peninsular rivers from south. This created a very extensive flat northern plains of India. The Indian landmass displays great relief variations. The peninsular plateau is one of the most ancient land blocks on the earth's surface. ఈ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్లో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి? Here we are talking about the formation of Indo-Gangetic plains. సో నార్త్లో ఉన్న ఈ గ్రేట్ ప్లేన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్. They formed because of the depositional activities of Himalayan rivers. ఈ హిమాలయన్ రివర్స్ ఏంటి? యూ కెన్ టేక్ రివర్ గంగా, రివర్ యమున. ఈ రివర్ గంగాకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో ఈ రివర్స్ అన్నీ ఆ డిపాజిట్స్ని ఎప్పుడైతే ఈ కంప్రెస్డ్ ఏరియాలో, ఈ డిప్రెస్డ్ ఏరియాలో ఫిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయో, ఆ ప్లేస్ అంతా ఫిల్ అయింది ఫర్టైల్ సాయిల్ తోటి. ఆ ప్లేస్నే ఇప్పుడు మనం సెంట్రల్ ప్లేన్స్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దీస్ సెంట్రల్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. దెన్ here they are talking about another one more landmass, the southern part, the peninsular part of India. So peninsular part of India is one of the oldest land masses on the earth. Right, if you look at the Chota Nagpur plateau, it is one of the oldest places of the world. So Gondwana land అనే ప్లేస్ని ఈ చోటా నాగ్పూర్ రీజన్లో ఉన్న ఒక ట్రైబ్ పేరు మీద పెట్టారు. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ థింగ్ హౌ ఓల్డ్ దిస్ ల్యాండ్ మాస్ ఈస్. సో గోండ్స్ అనే నేమ్ తోటి, గోండ్స్ అనే ట్రైబల్ నేమ్ తోటి గోండ్వానా ల్యాండ్ని పెట్టారు. సో దిస్ పర్సన్ ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ లాంగ్ అవర్ ఇండియన్ పెనిన్సులర్ ల్యాండ్ మాస్ ఈస్. Now here we are having few questions. List the Himalayan rivers and the peninsular rivers that helped in the formation of the northern plains. సో రిమెంబర్ దిస్, ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్స్ గురించి చదివేటప్పుడు ఆ ప్లేస్లో పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం.
right? So which Himalayan rivers and which peninsular rivers helped in the formation of North Indian plains formation లో ఏ rivers contribute చేశాయి? Then the formation of Himalayas was how many years old? So around 40 to 50 million years back, 40 to 50 million years back, Himalayas formed. And while hunter gathering human beings emerged on the earth dash million years ago. Right, here you cannot use the word million because the earliest evidence of a Homo sapien was around 2 to 3 lakh years ago. అండ్ ఈ హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యి అగ్రికల్చర్లోకి ఒక 12,000 ఇయర్స్ ముందు హ్యూమన్ అనే రైట్ వీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఫేస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్రమ్ దీస్ హంటర్స్ అండ్ గ్యాదరర్స్ సమ్ 12,000 ఇయర్స్ ఎగో, రైట్? సో జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ జిఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ హౌ దీస్ హిమాలయాస్ గాట్ ఫార్మ్డ్. సో ఒక 40 to 50 మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఇండియన్ ప్లేట్ వెళ్ళి యురేషియన్ ప్లేట్ని కొలైడ్ అయినప్పుడు హిమాలయాస్ రైట్ ఆ ప్లేస్ అంతా ఎలివేట్ అయ్యింది, ఆ ల్యాండ్ అంతా కంప్రెస్ అయ్యి ఫోల్డింగ్స్ తోటి ఒక మేజర్ మౌంటేనియస్ చైన్ని క్రియేట్ చేసింది, అవే ఈ హిమాలయాస్. సో దెన్ the major relief divisions of India. So this is the most important topic of this entire chapter. So we are entering into the mainstream one. The relief features of Indian landmass can be divided into the following groups: Himalayas, Indo-Gangetic Plains, Peninsular Plateau, Coastal Plains, the desert, the islands. సో ఆ డెజర్ట్ ఏంటి? ది థార్ డెజర్ట్, రైట్? మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకటే మెన్షన్ చేశాడు, బట్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్ ఏరియా యూ విల్ ఫైండ్ కోల్డ్ డెజర్ట్ ఆల్సో. దెన్ ఐలాండ్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ two major island groups. One is Andaman and Nicobar and the other one is Lakshadweep. And there are different coastal plains, and in peninsular plateau లో కూడా మనకి different plateaus ఉన్నాయి different స్టేట్స్లో. we will talk about that. అండ్ ఇండో-గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్లో దాంట్లో మళ్ళీ 3 క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ 3 డివిజన్స్, అండ్ హిమాలయాస్లో మళ్ళీ మేజర్ డివిజన్స్. సో వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ది హిమాలయాస్. The Himalayan ranges run in west to east direction in the form of an arch with a distance of about 2,400 kilometers. Their width differs from 500 kilometers in western regions and 200 kilometers in central and eastern regions. So what is the entire stretch of Himalayas? What is the entire stretch of Himalayas? The entire stretch of Himalayas is 2,400 kilometers. Right, the entire stretch of Himalayas is 2,400 kilometers. So, a complete arch shape lo untundi. And when you look at their width, it differs from 500 kilometers. So, the width is not uniform. In few places, ఈ width అనేది దగ్గరగా ఉంటుంది, హిమాలయాస్ అంటే కంప్రెస్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది, అండ్ ఇన్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ width is very great. So, on an average, ఒక 500 kilometers difference ఉంది దాంట్లో. And the western region is 200 kilometers and విత్ డిఫరెన్స్ వెస్ట్రన్ రీజన్లో 200 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్రాడర్ ఇన్ వెస్ట్రన్ రీజన్. సో వెస్ట్రన్ రీజన్లో ఇది బ్రాడ్గా ఉంది, అండ్ ఈస్టర్న్ రీజన్లో ఇది అంత బ్రాడ్గా లేదు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ బిట్ నారోవర్ ఇన్ ఈస్టర్న్ రీజన్ అండ్ when we compare it with the western region. So this is what you need to remember. Next, here in Himalayas we are having some classifications. So, but before that, let us look into this statement also. It is broader in the western region. There are also altitudinal variations across the region. So, this is the most important thing. ఈ altitudinal changes ఏంటి? ఎందుకు కొన్ని ప్లేసెస్లో హిమాలయాస్ హై రేంజ్లో ఉంటున్నాయి, ఎందుకు కొన్ని ప్లేసెస్లో దాని ఆల్టిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది, ఈ ఆల్టిట్యూడినల్ వేరియేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, అండ్ ఆల్టిట్యూడినల్ వేరియేషన్ వల్ల మనం వాటిని ఎందుకు క్లాసిఫై చేసాం అవి చూద్దాం. The Himalayas comprises of 3 parallel ranges. These ranges are separated with deep valleys and extensive plateaus. So deep valleys and extensive plateaus తోటి ఈ 3 rangesని మనం క్లాసిఫై చేసాం. అండ్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి మనకు కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. వాటి ఆల్టిట్యూడ్ బేస్ మీద మనం వాటిని డివైడ్ చేసాం, ఆల్టిట్యూడ్ని బేస్ చేసుకుని, వాటి హైట్ని బేస్ చేసుకుని, అండ్ వాటి రాక్ కాంపోజిషన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వాటిని డివైడ్ చేసాం.
నవ్ ఇందులో ది నదర్న్ మోస్ట్ రేంజ్ని మనం గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి అని అంటున్నాం. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి. This range is the most continuous chain consisting of highest peaks with an average elevation of 6,100 meters. Right, 6,100 meters average altitude తోటి highest peaks in the mountains కూడా మనకి ఈ రేంజ్లో ఉంటాయి, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి. అండ్ మనం పెర్నియల్ రివర్స్ తీసుకుంటే పెర్నియల్ రివర్స్ మోస్ట్లీ ఈ గ్రేటర్ హిమాలయన్ రీజన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతున్నాయి. గ్లేషియర్స్ కానీ ఈ what we can call రైట్ పెనిన్సులార్ రివర్స్ ఇవన్నీ ఈ గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉంటాయి. సో దీస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ దే ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ స్నో అండ్ ఐస్ కవర్ అండ్ గ్లేషియర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ద సీజనల్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ పెర్నియల్ రివర్స్. నా వాట్ యూ మీన్ బై ఎ పెర్నియల్ రివర్? పెర్నియల్ రివర్స్ ఆర్ దోస్ రివర్స్ విచ్ ఫ్లోస్ కంటిన్యూయస్లీ. మనకి ఇవి సీజనల్ రివర్స్ కాదు. సీజనల్ రివర్స్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్. అంటే మాన్సూన్లో ఈ రివర్స్ ఎక్కువ ఫ్లో అయ్యి డ్రయర్ మంత్స్లో ఎక్కువ ఫ్లో అవ్వనమాట. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ పెర్నియల్ రివర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కంటిన్యూయస్ సోర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్. ఇప్పుడు రివర్ గంగా ఉంది, రివర్ గంగాకి గంగోత్రి అనే ఒక గ్లేషియర్ ఉంది. ఆ గ్లేషియర్లో నుంచి వాటర్ కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి దానికి. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కంటిన్యూయస్ సోర్స్. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ యమునా ఉంది, యమునాకి యమునోత్రి అని ఒక గ్లేషియర్ ఉంది, ఆ గ్లేషియర్లో నుంచి కంటిన్యూస్ సోర్స్ వస్తుంది. బ్రహ్మపుత్ర రివర్కి రైట్ దానికి ఒక గ్లేషియర్ ఉంది, ఇండస్ రివర్కి దానికి ఒక గ్లేషియర్ ఉంది. సో ఈ గ్లేషియర్స్ వల్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం వీటిని పెర్నియల్ రివర్స్ అని అంటాం, రైట్, విచ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ రివర్స్. ద పోర్షన్ ఆఫ్ రేంజ్ from found south of the greater Himalayas is called lesser Himalayas. సో ఫస్ట్ది ఏంటి? మనం ఫస్ట్ దాన్ని గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. సెకండ్ దాన్ని మనం లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఆర్ మిడిల్ హిమాలయాస్ అని అంటాం. లెస్సర్ హిమాలయాస్, ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లెస్సర్ ఆర్ మిడిల్ హిమాలయాస్. Which has most rugged relief. These ranges are mainly composed of highly compressed rocks. హిమాలయాస్లో మనకి గ్రనైటిక్ రాక్స్ ఉంటాయి. అండ్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో గ్రనైటిక్ రాక్స్ ఉంటాయి. అండ్ లెస్సర్ అండ్ మిడిల్ హిమాలయాస్, లెస్సర్ ఆర్ మిడిల్ హిమాలయాస్, ఇందులో మనకి కంప్రెస్డ్ రాక్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీని ఆల్టిట్యూడ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి 3,700 to 4,500 meters. అండ్ మహాభారత్ రేంజ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ పిర్పంజల్ రేంజ్, మహాభారత్ రేంజ్, ఇలాగ మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో సింపుల్ థింగ్, మహాభారత్ రేంజ్ అంటే మనకి నేపాల్లో ఉండే ఈ ఏరియాని, నేపాల్లో ఉండే హిమాలయాస్ని మనం మహాభారత్ రేంజ్ అని అంటాం. అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీజన్లో ఉండే హిమాలయాస్ని పిర్పంజల్ రేంజ్ అని అంటాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ టూ క్లాసిఫికేషన్స్, మేజర్ టూ రీజనల్ నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ మిడిల్ హిమాలయాస్. సో పిర్పంజల్ రేంజ్ అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీజన్లో ఉంది, మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేయించేటప్పుడు చూపిస్తాను అది. అండ్ మహాభారత్ రేంజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ నేపాల్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద లెస్సర్ హిమాలయాస్ రేంజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ వ్యాలీస్ లైక్ ది వ్యాలీ ఆఫ్ కాశ్మీర్, కాంగ్రా వ్యాలీ, కులు ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో కాశ్మీర్ వ్యాలీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఏంటో చూడండి. సో ట్రై టు కంపేర్ ఇట్. మనకి గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో పెర్నియల్ రివర్స్ ఫ్లో అవుతాయని చెప్పుకున్నాం, పెర్నియల్ రివర్స్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, గ్లేషియర్స్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, అండ్ గ్రనైటిక్ రాక్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ 6,100. దెన్ వాట్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ లెస్సర్ హిమాలయాస్? హిమాలయాస్లో మనకి, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద థింగ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హిమాచల్, here we are having valleys. Valleys are part of these lesser Himalayas. మనకి వ్యాలీస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఇందులో మనకి ఆల్టిట్యూడ్ 3,700 దగ్గర నుంచి 4,500 వరకు ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రాక్ టైప్? రాక్ టైప్ విల్ బీ కంప్రెస్డ్ రాక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. దెన్ దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్సో వెల్ నోన్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్స్. దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్సో వెల్ నోన్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన హిల్ స్టేషన్స్ ఏంటి? షిమ్లా గురించి మెన్షన్ చేశారు. షిమ్లా ఈజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. దెన్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇంకా మెన్షన్ చేసిన ప్లేసెస్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రైట్. మనకి మ్యాప్ పాయింటింగ్లో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు షిమ్లా
అండ్ డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశాడని అనుకోండి, యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, రైట్? సో దెన్ ముసోరీ ఉంది. సో ముసోరీ, రాణికేత్, నైనితాల్ ఇవన్నీ ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నాయి. Then another one more important, that there are several important hill stations in the northern, right, in the North India, right? So just do one thing, at least మనం లెసన్లో ఫోకస్ చేసిన, లెసన్లో మెన్షన్ చేసిన వ్యాలీస్, లెసన్లో మెన్షన్ చేసిన హిల్ స్టేషన్స్ అయినా కానీ మనకి మ్యాప్లో ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా పాయింట్ చేయాలని చెప్పి తెలియాలి మనకి. సో షిమ్లా ఈజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, షిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది. దెన్ ముసోరీ, నైనితాల్ అండ్ రాణికేత్, దే ఆర్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. And they are covered by evergreen forest. They are covered with evergreen forest. Then we looked into two parts of Himalayas. ఇప్పటి వరకు మనం two partsని చూసాం, two parallel rangesని చూసాం. And what is the third one? The third one is Shivaliks, or what we call as outer Himalayas. Third one ni మనం Shivaliks అంటాం, లేదా there is another one more name for that. We call it as outer Himalayas. Greater Himalayas or Himadri, Lesser Himalayas, Middle Himalayas or Himachal, adi second di. Third di Shivaliks or Outer Himalayas. Shivaliks extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying 900 to 1100 meters. These ranges are called by different names in different regions. సో జమ్మూ హిల్స్ అని మనం జమ్మూ రీజన్లో అని అంటాం. మిష్మి హిల్స్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జమ్మూ హిల్స్ ఇన్ జమ్మూ రీజన్, మిష్మి హిల్స్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, కచర్ హిల్స్ ఇన్ అస్సాం. These parts consist of thick gravel and aluminium, right? This part of Himalayas, ఈ outer Himalayas ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి గ్రావెల్ అండ్ అలూవియం ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఈ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ శివాలిక్స్లో మనకి ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. సో యూ విల్ ఫైండ్ గ్రావెల్ అండ్ అలూవియం. ద వ్యాలీ లయింగ్ బిట్వీన్ ద లెస్సర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్ రేంజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డూన్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ డూన్స్? Dunes are longitudinal valleys. Dunes are longitudinal valleys that are present between lesser Himalayas and Shivaliks. What are the examples for these dunes? Here we are having Dehradun, right? So Dehradun is there. It is in Uttarakhand. Then manaki Kotli Dune undi. Then Patli Dune. So ee Dehradun, Kotli Dune ekkada unnai? Dehradun and Kotli Dune, they are in Uttarakhand. And Patli Dune, it is in Himachal Pradesh. So what are these? These are longitudinal valleys. సో ఇన్ జనరల్గా ఈ లాంగిట్యూడినల్ వ్యాలీస్ ఏంటి అని అంటే హిస్టారికల్గా ఇవన్నీ పాసేజ్ సెంటర్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా స్నో తోటి ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి ట్రెక్కింగ్ ఈజీ కాదు. సో ఈ ప్లేసెస్, ఈ డూన్స్ అనే ప్లేసెస్, దే ఆర్ న్యాచురల్ ప్యాసేజెస్ ఇన్ దీస్ రీజన్స్. ఇవి న్యాచురల్ ప్యాసేజెస్ అనమాట. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఈ ప్లేస్లో నుంచి, ఈ డూన్స్లో నుంచే వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అన్నా కానీ ఈ డూన్ ఏరియాస్లో నుంచే వెళ్తాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ వ్యాలీస్. సో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్? Dehradun, Kotli Dune and Patli Dune. So these are some prominent dunes. The easternmost boundary of Himalayas is Brahmaputra Valley. In Arunachal Pradesh, beyond the Dihang Valley, the Himalayas take hairpin bend to the south and act as eastern boundary of India. మనకి నార్త్ ఈస్ట్లో కనిపించే హిల్స్ కూడా హిమాలయాస్లో పార్టే. And I will tell you another interesting thing when we discuss about Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islandsకి హిమాలయాస్కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటో అప్పుడు చెప్తాను లాస్ట్లో. సో దిహాంగ్ వ్యాలీ, the Himalayas take a hairpin bend and to move towards the south, and they act like the eastern boundary of India and run through the northeastern states. These divisions are known as Purvanchal. What do you mean by Purvanchal? Purvanchal అంటే ఏంటి? దిస్ రీజన్, ఈ ఏరియాని పూర్వాంచల్ అంటారు. సో హిమాలయాస్లో ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ని, వాట్ యు మీన్ బై పూర్వ్? పూర్వ్ అంటే ఈస్ట్ అని అర్థం, ఆంచల్ మౌంటైన్స్. సో పూర్వాంచల్. సో ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ హిల్స్ ఆఫ్ ఇండియా, సో అవి పూర్వాంచల్, అవి కూడా హిమాలయాస్లో పార్టే. Now, so what are the things that we are having here?
ఈ శివాలిక్స్కి ఉన్న రాక్ కాంపోజిషన్ ఏంటి? సో దే ఆర్ మోస్ట్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెడిమెంటరీ, just a minute, they are mostly composed of sedimentary sandstones. So these Purvanchals, they are having they are having different regional names depending upon their states. They are known as Patkai Hills, right? So Meghalaya region lo, and in northeast place annitlo kuda Patkai Hills, they are very famous. Then Naga Hills in Nagaland, Manipuri Hills in Manipur, Kasi Hills in Meghalaya again, and Mizo Hills in Mizoram, right? So very easy to remember, right? దెన్ ఇక్కడ మనం రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. పూర్వాంచల్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, ఈ నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లో కూడా మనకి పూర్వాంచల్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ పూర్వాంచల్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర అండ్ అస్సాం. సో ఈ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అన్నిట్లో ఉన్న హిల్స్ అన్నిటిని కలిపితే మనం వాటిని పూర్వాంచల్ అని అంటాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ పట్కాయ్ హిల్స్? పట్కాయ్ హిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ పట్కాయ్ హిల్స్ ఇన్ జనరలీ ఇది మనకి మయన్మార్ రీజన్లో ఉంటుంది పట్కాయ్ హిల్స్ అనేది, రైట్? పట్కాయ్ హిల్స్, దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మయన్మార్ రీజన్. బట్ వే యూ కెన్ మార్క్ దిస్ పట్కాయ్ హిల్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ప్లేస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ నాగాలాండ్ దగ్గర మనకి పట్కాయ్ హిల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పట్కాయ్ దుమ్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నాగా హిల్స్ ఇన్ నాగాలాండ్ అండ్ మణిపురి హిల్స్ ఇన్ మణిపూర్. అండ్ అగైన్ మనకి మేఘాలయలో కాశీ, గారో, జైంతియా హిల్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి. ఓకే, కాశీ, గారో, జైంతియా హిల్స్, దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. ఇవన్నీ కూడా పూర్వాంచల్లో పార్టే. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి పూర్వాంచల్ హిల్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, అస్సాం, ఈ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో ఉంటాయి. అండ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది పట్కాయ్ హిల్స్ మయన్మార్ రీజన్లో ఉంటాయి. మయన్మార్ అండ్ ఇండియాకి బార్డరింగ్లో ఉంటుంది. సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాల్యాండ్లో మనకి పట్కాయ్ హిల్స్ కనిపిస్తాయి. అండ్ కాశీ, గారో, జైంతియా హిల్స్ మేఘాలయలో ఉంటాయి. నాగా హిల్స్ నాగాల్యాండ్లో ఉంటాయి. మణిపురి హిల్స్ మణిపూర్ అండ్ మిజో హిల్స్ ఇన్ మిజోరాం. నౌ లెట్ us come to the last part of this Himalayas segment. The formation of Himalayas influences the climate in various ways. These act as barriers protecting the Great Plains of India from cold winds of Central Asia during the winter. The Himalayas are the reasons for the summer rains and the monsoon type of climate in region that are beyond the Western Ghats. Now, ఈ హిమాలయాస్, దే ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ న్యాచురల్ బ్యారియర్స్. సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చే కోల్డ్ విండ్స్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. వెరీ సింపుల్ థింగ్, వై టిబెటియన్ రీజన్, రైట్? టిబెటియన్ రీజన్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కోల్డెస్ట్ ప్లేసెస్. మనకి పైన ఇంకా కొద్దిగా పైకి వెళ్తే మనకి మంగోలియా రీజన్లో గోబీ డెజర్ట్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఎ కోల్డ్ డెజర్ట్, రైట్? ఈ ప్లేస్ అంతా నదర్న్ మోస్ట్ టెరిటరీ అంతా ఇండియాకి పైన ఉన్న ప్లేసెస్ అన్నీ కూడాను కంప్లీట్గా డ్రయర్ ఏరియాస్, రైట్? అక్కడ రెయిన్ఫాల్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయకూడదు. అండ్ వై దోస్ ప్లేసెస్ ఆర్ దాట్ డ్రయర్, అండ్ వై ఇండియా కొద్దిగా హిమాలయాస్కి ఈచ్ సైడ్, హిమాలయాస్కి అవతల సైడ్ ఏమో కంప్లీట్గా డ్రయర్ ఏరియాస్ ఉంటే, హిమాలయాస్కి సదర్న్ సైడ్లో మనకి గ్రేట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గ్రేట్ ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్ అండ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్, రివర్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంట్రాస్ట్? ఎందుకంత కాంట్రాస్ట్ ఉంది నార్త్ అండ్ సౌత్కి? ద రీజన్ ఈస్ హిమాలయాస్, దే ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ న్యాచురల్ బ్యారియర్స్. ఆ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి బ్లో అవుతున్న కోల్డ్ విండ్స్ని ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా హిమాలయాస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇండియా మొత్తం అంతా డ్రయర్ ఏరియా కింద తయారయ్యేది. దెన్ హిమాలయాస్, రైట్? సో దే ఆర్ ఆల్సో ది సోర్సెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పెర్నియల్ రివర్స్. అండ్ ఇండియా, వీ ఆల్ నో, ఇండియాలో ఇరిగేషన్ కంప్లీట్గా రివర్స్ మీద డిపెండెంట్. వీఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ రివర్స్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా పర్టికులర్గా. అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ పెర్నియల్ రివర్ ఫ్లో. సో పెర్నియల్ రివర్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లో. సో ఇంకా మనం ఏం చూడాలి ఈ హిమాలయాస్ టాపిక్కి అసోసియేటెడ్గా? నౌ లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కొన్ని పిక్చర్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పిక్చర్, right, so figure number 1.3 to 1.6, here we are having different set of pictures, various views of Himalayas from southern India, right? So they are asking for the comparison, but that is not our point of discussion over here. Let us look into the other pictures. So here we are having a classification of vegetation in Himalayan region. So this fifth picture is the most important one, the classification of Himalayan vegetation.
ఇందులో ఈ క్లాసిఫికేషన్లో మనకి 5 స్టేజెస్ ఆఫ్ 5 డిఫరెంట్ ఏరియాస్ మెన్షన్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నో వెజిటేషన్. So the snow covered area of Himalayan region. So that is the level 1 and it is with no vegetation. And level 2 only grass. So level 1 no vegetation. Here you can see this thing snow toti cover ayuna place. Level 2 only grass. Only grass. And level 3 here we have coniferous evergreen forest. Right, coniferous forest ఉంటుంది లెవెల్ 3లో. అండ్ లెవెల్ 4లో ఉన్న ట్రీస్కి మనం బ్రాడర్ లీవ్స్ని చూస్తాం. అండ్ లెవెల్ 5లో మనకి తెరాయ్ రీజన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ తెరాయ్? వి విల్ సీ దాట్ థింగ్ వెన్ వి డిస్కస్ ఇండో గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్. సో ఇది 5 లెవెల్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు హిమాలయన్ వెజిటేషన్ని. లెవెల్ 1లో మనకి నో వెజిటేషన్ విల్ బి దేర్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ థిక్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్నో. సెకండ్ లెవెల్లో మనకి ఓన్లీ గ్రాస్ ఉండే ఏరియా అది. అండ్ లెవెల్ 3లో మనకి కానిఫరస్ ట్రీస్ ఉంటాయి. అండ్ లెవెల్ 4లో మనకి బ్రాడ్ లీఫ్ ట్రీస్ ఉంటాయి. అండ్ లెవెల్ 5లో మనకి తెరాయ్ రీజన్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ తెరాయ్? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్ థింగ్ వెన్ వీ డీల్ విత్ ఇండో గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్ పిక్చర్ 4, they mentioned about the terrace farming. And when you look at the 6th picture, right, so the last picture, here they're mentioning about a valley in Meghalaya region. Here we are having Medok Dempe valley which is there in Meghalaya. So manaki textbook lo undi kabatti compulsory ga ee valley important, at least the name, right? So we are having the relation manaki first ఇస్తున్న 12 క్వశ్చన్స్ ది ఆబ్జెక్టివ్ పార్ట్ క్వశ్చన్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో అక్కడ మనకి రిలేషన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు చూసారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ కాశ్మీర్ వ్యాలీ అండ్ అసోసియేటివ్గా కాశ్మీర్. సో దే కెన్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్ వ్యాలీ యాజ్ వెల్. హియర్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ మేదాక్ దెంపేప్ వ్యాలీ ఏ స్టేట్లో ఉంది? మేఘాలయ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. నౌ లెట్ us look at the map pointing as well. So let us try and look into the major things that we discussed today. అవి ఈ హిమాలయాస్లో ఉన్న మేజర్ ప్లేసెస్ని, మేజర్ హిల్ స్టేషన్స్ని మనం మార్క్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us లుక్ ఇన్ టు ద ప్లేసెస్. మన టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసిన ఆర్డర్లోనే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని మెన్షన్ చేశారు కదా, అవన్నీ మార్క్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పూర్వాంచల్, దిస్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ పూర్వాంచల్. This is Purvanchal. And here you can see the Patkai hills in the Arunachal Pradesh region. Right, this part, this is Patkai. And here in the Nagaland region, you can find Naga Hills. I told you about Garo, Kasi, Jaintia Hills in Meghalaya region. This is Meghalaya. And Manipurlo, Manipuri Hills, Mizo Hills in Mizoram. Right? And here in Arunachal Pradesh, you will find Mishmi Hills. And all these things, they are part of Purvanchal segment or Purvanchal region of Himalayas. So Purvanchal is nothing but easternmost part of Himalayas ni manam Purvanchal అని అంటున్నాం. Simple thing, done. Then here we are having important peaks. కానీ ఈ పీక్ సెగ్మెంట్ని మనం మొత్తం చాప్టర్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో చూద్దాం. లాస్ట్లో హియర్ when we deal with the textbook questions, textbook in-text questions ఇచ్చారు కదా, in-text questions తో పాటు ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ని ఇంకా డీటెయిల్డ్ మేనర్గా తీసుకుందాం. Right then, so this is all for the video, the first part of the first chapter, India Relief Features. So soon దీని సెకండ్ పార్ట్ ఇండో గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ అదర్ ఫీచర్స్ని మనం ఇంకొక సింగిల్ వీడియోలో చూద్దాం. బట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అండ్ హిమాలయాస్ని మనం ఒక సింగిల్ వీడియోలో కంప్లీట్ చేస్తాం. So if you find this video very informative, please do share with your friends and family members. అండ్ పర్టికులర్గా ప్రతి 10th స్టూడెంట్కి ఈ వీడియో వెళ్ళేలాగా చూడండి. అండ్ ఫర్ షూర్ ఐ బిలీవ్ దాట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ పీపుల్. సో క్విక్ రివిజన్కి ఈ వీడియోస్ అనేవి బాగా ఇంపార్టెంట్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. సో దాట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. రైట్ దెన్ వీ కెన్ ఎండ్ the first part of the video here. See you again in the next part of the video, next part of this India Relief Features. Until then, bye bye. Signing off, your modern teacher.